The High Court had passed an interim protective order in favor of Rapido back in 2021 observed as follows. Petitioner, Rapido, submitted application for grant of bike aggregators license to the Commissioner of Transport and it was rejected while issuing an endorsement that petitioners are required to file application for grant of aggregators license before authority as specified in the Karnataka Electricity Bike Taxi Scheme 2021. Rapido, a leading bike taxi platform, extends its warm appreciation to the Government of Karnataka for its recent decision to withdraw the electric bike taxi policy, notified in 2021. This significant move reflects the government's commitment to fostering a conducive environment for innovation and growth within the ride-hailing sector. However, there is confusion surrounding the government's withdrawal of the electric bike taxi scheme as well as inaccurate information circulating on social media platforms. The company pointed out that the recent order issued by the State Government of Karnataka nowhere mentions banning Rapido or any other aggregator operating under the protection of the High Court order. We clarify that the electric bike taxi scheme notified in 2021 and now withdrawn in 2024 only pertains to grant of license for operating electric bike taxis. This fact is self-evident under Clause 1, which specifically mention that this scheme shall only apply for battery-operated electric motorcycle or electric bike. Rapido would like to shed light on the legal status of its operations and other similarly placed aggregators operating two-wheelers as bike taxis in the state of Karnataka. The issue of operation on bike taxis has been pending with the Hon'ble High Court since 2021. The High Court had passed an interim protective order in favor of Rapido back in 2021 observed as follows. Petitioner submitted application for grant of bike aggregators license to the Commissioner of Transport and it was rejected while issuing an endorsement that petitioners are required to file application for grant of aggregators license before authority is specified in the Karnataka Electricity Bike Taxi Scheme 2021. Grievance of the petitioner in the application is for issuance of grant of bike aggregators license not under the Electricity Bike Taxi Scheme. Therefore, there is non-application of mind in issuing the endorsement, since references to the Karnataka Electricity Bike Taxi Scheme 2020-21. On the other hand, petitioner's grievance is for issuance of license to general bike taxi. And the High Court bases these specific observations directed the State Government of Karnataka not to take any coercive steps against the aggregator. Rapido, as its legal counsel, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದು ಇವಾಗ ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ರೂಢಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಪಿಡೋದು ಬಂದು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನರಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತು 4010 ಆಫ್ 2019 ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮನವಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು 23/2024 ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗ್ತೀವಿ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ RTOದವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು DL ಕತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ that has to be dealt with RTO. But accordingly, if there is no violation of law as per me, if such a situation is there, our legal team is there, they'll deal with that such kind of situations. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮದು ಬೈಕ್ ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋಗೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ 20th ಆದಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರು
ಆದೇಶ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು 20 ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ 20ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ We are clearly running. Rapido operations are clearly running and will continue in the state of Karnataka 20 as per the Hon'ble Court's order. ಓಕೆ ಸರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ? ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ? Except for Jammu, Kashmir and Kerala, we are present in every state in the country. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ and ಕೇರಳ. Yes. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಸ್ಟೇಟು, 26. 26 ಸ್ಟೇಟು. 25, 26. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? Price state is, for each state it's different, and depending on the local the conditions of the state, the rules of the state, we follow and then accordingly set the fare. Thank you.